Hey guys, we're going to continue with Don Quixote today, but it's going to be just a little bit different. So what I would like you to do, if you would like to do it on your own piece of paper, you can. If you want to figure out a way to do split screen and watch this video and do this at the same time, you can do that as well. Might be easier just to do it on a piece of paper and take a picture of that and send it in. But the first thing I'd like you to do is to divide your paper or whatever you choose to do it on like this into 6 different boxes. I'm going to read 6 different phrases from our chapter. All you need to do is draw a picture of each one. I'm going to show you where each one goes. You don't have to write anything. You're just going to draw a picture of what I'm saying. So here we go. Number 1. Nuestro hidalgo tenía unos 50 años y era fuerte, pero muy delgado. Again. Nuestro hidalgo tenía unos 50 años y era fuerte, pero muy delgado. Número 2. Para poder seguir comprando libros, tuvo que vender parte de sus tierras. Again. Para poder seguir comprando libros, tuvo que vender parte de sus tierras. Número 3. Nuestro hidalgo casi no dormía y leía la noche entera. Again. Nuestro hidalgo casi no dormía y leía la noche entera. Número 4. Iba a ir por todo el mundo con sus armas y su caballo en busca de aventuras. Again. Iba a ir por todo el mundo con sus armas y su caballo en busca de aventuras. Número 5. Pensaba él que un caballero andante sin amores es un árbol sin hojas y sin fruta, un cuerpo sin alma. Again. Pensaba él que un caballero andante sin amores es un árbol sin hojas y sin fruto, un cuerpo sin alma. Y número 6. A Don Quijote le pareció bien hacer la señora de sus pensamientos y buscarle un nombre elegante y musical, de princesa o gran dama, y así decidió llamarla Dulcinea de Toboso. Again. A Don Quijote le pareció bien hacer la señora de sus pensamientos y buscarle un nombre elegante y musical, de princesa o gran dama, y así decidió llamarla Dulcinea de Toboso. Alright guys, that was the last one. Obviously, if you need to watch this video again, you can listen to a statement and then pause it and then write. Again, my advice would probably be to do this on your own piece of paper and just take a picture and send it back to me. Like always, your illustrations don't have to be like Picasso worthy. They can just be as normal as you want to make them. But obviously I need to make sure that I am seeing that you understood what I said. If you have a question, please get a hold of me. But have a great day.